Okay, I'm sure that many of you know this, but as there get to be more people on the we can't hear it on the screen. Hello, Marilyn. You can slide to left or right to see. Bonjour les enfants. Comment va? Okay, we need sound. Bonjour, Jonathan. Hey. Hello, Bill. Good morning. Great playing on the video. Thank you very much for that. Thank you for putting that together. What a big project. Wow. Qimeng. Qimeng is the master. Way to go. That was terrific. Yeah. Excellent. But the conductor made it work. Oh, yeah. Especially because, unfortunately, I didn't see that little marking of the one measure of accelerated tempo. Well, I was just fine with that. Well, fortunately, it was, number one, it was better that you didn't have to push ahead to do that. You're right. That there was nobody else playing. And number three, I had a certain... We just lost you, Bill. Bill, you shut off your microphone. Someone shut me off. Hello. Hello, are you there? Accident. Yes, Bill Street. Hello. 杨老师，你好。Hey, 你好。Hi, 张老师，你好。 Hi, Angie. How are you? Tongyang? Yes, I'm fine. I'm fine. How are you, Bill Street? Jan Fadley, nice to have you today. Thank you. Nice to see you here. Organ behind. Okay, as we get started, I'm going to say several times, as we get the meeting going, turn off your microphones. When you want to speak, and I hope you all will want to speak at some point, then you're going to have to go into the chat and request to speak. And either Shen or Qimeng or I will, or Danny will tell you to turn your microphone on, and then you'll get a chance to speak. And we'll say that out loud. Right now, we'll have a few words from Jan Fadley. Do you say Fadley or Fadley? It's Fadley. Fadley, okay. Fadley. Yeah, no, this is great. It's maybe one of the advantages of the pandemic is being able to discover these new technologies to get people together around the world. So I'm really happy to be here today. With Qimeng putting together the video that we're going to see at the end, it made me think we can create some chamber music projects, for example, a saxophone quartet, where you give a very small segment, maybe 8 or 16 measures, and you let one person manage that 16 measures and put it together with pre-recording. They have to decide how they're going to conduct it, the tempo it's going to be. They record, and then they record one part, the conducting part, and then they send it out to their 4 colleagues to record the other parts, and then they create the montage. And as a chamber music project, learning about recording technique, I think it'd be fantastic for them to do that. Terry, est-ce que je parle trop rapidement en anglais? Oh, no, it's all right. It's all right. Okay. Am I speaking too quickly for you, Marilyn? Always. Always, okay. Mon français n'est pas très bon maintenant. Okay, well, as you look around the screen, you'll see, oh, there's Sean. Sean, welcome. Are you in Milwaukee right now? No, I'm in Madison. In where? Madison. Oh, Madison, okay. And are you going to school in Madison now? Yeah, with Professor Brandon Quarles. Okay, ergo, the Wisconsin. Yeah, I figured that was appropriate. Okay. It's funny, when you sent this to me, I thought about it, and I looked through some old photos from when I had the chance to go to France and take a lesson with Mr Londeix, and it's an old photo because I still have long hair. I wasn't in the military yet. Daniel, I see that you're there. You can turn on your camera if you want, and then people will see you, and that would be quite nice. Massimo, I'm glad to see you, but I don't see you. There he is. Is Lucy there? Lucy's there as well. Massimo, you haven't changed. You look exactly the same. And Lucy, you're more beautiful than ever. Can you hear me? Oh, they turned themselves off. Okay. Now, I'm not sure how.
I'm usually working on a Macintosh computer. Right now, this is an IBM computer. How do you slide the screens to see other people on this? Usually I just do it with my finger. What do you do it on this computer? With this, no, that's not doing it. You're saying do it with the mouse? Is that what you're saying, Danny? Oh, there's Terry Rask. I woke up, the first thing I said this morning is, Terry didn't respond to me. I hope he got the message. Hi, Bill. Good morning. Glad to have you. I think of you daily because the first thing that comes up on my computer screen when I turn it on is one of those lead workshop devices that I see. Dance. Morning, Jim. Hey, man, how you doing, buddy? Good, good. Russ, how do I make this scroll from right to left to get all the participants on the screen at the same time? Bill, if you go up to your, I think upper right on the screen there, you'll see a thing called View, and you can adjust it to Gallery View for one, and that'll show you everybody. I don't think it's 4, 8, 12, 16, 17, 18, 19. It only has 19, but it says there are 23 people here. Yeah. Well, when you go to the upper right there, do you see a thing called View? Yes. Well, it says Speaker View. Okay, if you can hover over View there, it should give you some other options, and you want to go to Gallery View. No? Yeah, I've got Gallery View, but Gallery View gives me one screen. It doesn't give me sliding to second screen where other people are. We Morning, just Richard. now Wayne. Bill, how you doing? You're looking fabulous, man. Thank you. Good to see you. Look at you, all dressed up. What time is it? You know, I'm the party host. Oh, okay. So a lot of people are going to see each other, and I hope that after this, we will remain in better contact and you'll share your emails. Morning, Caleb. Thank you for getting up with us. Is that your music? And I saw Melody. There's Melody there somewhere? There you are. Morning, Melody. Good morning, Dr. Street. Hey. Good morning, Bill. Russ, you can just turn that down just a little bit. Going. Je vous entends? In just a moment. Bonjour. Oui, Ah, on n'entend pas Bill, Bill. on t'entend Bill, on pas. t'entend pas. Bonjour. Good Hello. morning. Can you hear me now? Il a une belle cravate. Allô, allô. Bonjour, monsieur Marie. Vous m'entendez maintenant? Quelqu'un qui parle pour voir. Ils parlent tous. Si vous m'entendez pas. Enlève le Bluetooth, peut-être que. Est-ce que vous nous entendez, Jean-Marie? Allô? Mary Bernadette, tu nous entends? On est là. Écoute, on va changer le... Christophe, je t'entends. Enlève le Bluetooth pour voir. Bonjour, Bill, est-ce que tu m'entends? Qui parle? Jérôme Selmer. Jérôme, j'entends à peine. Est-ce que tu m'entends? Oui, mais je ne te vois pas parce que tu es très bas dans... Tu es comme ça. J'entends toujours. Et là, est-ce que tu me vois là? Ah, ça c'est beaucoup. Un truc de micro. Ah, est-ce que tu me vois? Super. Parfait. Bonjour à tous. Good morning, Kenneth. Bonjour à tous. Bonjour Jérôme, mais on n'entend rien. Non, on n'a pas le son. Okay. Attendez tout le monde. Qu'est-ce que vous Ça a faites? l'air drôle. Okay. Bonjour, Jean-Marie Londeix. Monsieur Ernst. C'est votre fête. Bah, sans doute. Christophe, Sans doute, tu mais je m'entends? sais pas où, c'est sur Zoom, ça. I think Mr. Londeix does not hear me right now. So we're going to give him a moment for Christophe to sort out the speaker in his... D'habitude, c'est ça.
Christophe, when you hear me, let me know. Vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez? Oui, Yes. oui, on vous entend. Et est-ce que vous nous entendez? Mary Bernadette, tu nous entends? On va pas me dire. OK. Il faut, votre micro est très bas. Bill, if Yes. if you make Jean-Marie a co-host, Oh, wait, everyone, wait. Who's speaking to me directly? Jonathan Elton. Jonathan, speak. If you make Jean-Marie a co-host, we'll all see him at the beginning of the first page. Okay, I can do that. But it's Mary Bernadette. Shen, can you make Mary Bernadette a co-host, please? Okay, so first of all, welcome to Jean-Marie Londeix for his 88th birthday. This is, I think, Jean-Marie's first Zoom, so have a little patience with us for a couple of minutes here as Mary Bernadette and Christophe Havel sort out their microphones and their speakers. Maintenant, Mary Bernadette, vous nous entendez? Très bien. Fais semblant. On ne t'entend pas. Bien sûr. OK, parfait. Et parlez pour moi si je vous entends. Bonjour, Bill. Ah, très bien. OK. Répète ta question. Sometimes, Jerome, for example, Il y a your du microphone décalage, hein. Écoutez. Sometimes your microphones are a bit too low. So if I don't hear you clearly, I'm going to do that and turn up your microphone a little bit to make that happen. For the moment, everyone keep your microphones off, and we're going to do a few things, and I'll talk you through this. Alors, Jean-Marie, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui pour le fête de ton anniversaire de 88, pas 98, pas encore. For those of you that don't understand that, I used to always confuse 88 and 98, the numbers in French. And so I don't want to confuse his 88th birthday with his 98th upcoming birthday. Aujourd'hui, c'est le premier Zoom pour Jean-Marie Londeix. Donc, il faut avoir de la patience avec lui et surtout avec moi parce que comme hôte, c'est la première fois que j'avais fait une centaine de personnes en même temps. OK, maintenant nous sommes à 50 personnes et ça suffit pour commencer. La musique qu'on vient d'entendre, c'était quoi? Qui connaît la musique qui en avait entendu? Russ, can you just play the opening of that again, please? Qui le connaît? Who knows? Okay, Johannes, bonjour. Guten Tag. Okay, Russell, you can stop that. Johannes, please tell us, what is that piece of music? This is the Gershwin we recorded with the 12 saxophones. It's a whole suite. It's a whole lots of. That's not the whole suite. What is that movement? Oh, oh, give me a minute. Anyone know the name? I think Coup did. Coup? Jean-Marie Londeix, quelle pièce est-ce que nous venons d'entendre? I think Gershwin. Oh, Gershwin ou Bernstein. c'est près de ça, mais pas du tout. C'est le Happy Blues de Christian Loba. Sur le pseudonyme. OK, Mary Bernadette, je vais te faire co-host. OK, et maintenant, tu as un peu de pouvoir. OK, il faut que tu acceptes. OK. So Jean-Marie was a bit reluctant to take this moment with us because of his first Zoom. But now that we're here, we're going to have a little fun. Good morning, Timothy Roberts. Thank you for being here. Okay, if you don't have your real name and you're in the dark, I can't tell who you are exactly. Who is Valérie Lacombe? Etienne. Oh, Etienne. That's a good disguise for you. Thank you. Yeah. My girlfriend's name. Hi, everybody. Bonjour. Glad to have you and glad for your work on this. Yo-Yo Sue, glad to have you as well.
Yo-Yo Sue, I'm Morning. curious. Later on, you're going to explain to us, how did you record for us a piece of music where you're playing the saxophone backwards in the image? Hold on to that thought. Okay. Okay. Right now, because this is a festival for Jean-Marie Londeix, I'd like to start the festival with a little bit of music. We have a new piece which was written for today. It's written by François Roste. The title of the piece is JML 88. Nous allons entendre maintenant, pour commencer ce petit festival, une nouvelle pièce qui a été écrite par François Roste. François est dans la salle, j'espère? En principe, il doit être là. La pièce s'appelle GML 88. Ça sera joué par Wisawat Pruksavanich, who is from Thailand, one of the first Asiatic performers that worked with Jean-Marie Londeix. Could we hear that piece now, Russ? Tu vas faire ton gazon? C'est ce que j'ai fait. Je vous ai filé les mêmes aspects.
hear you, Lindstream. You're muted. I know someone muted me. Merci, Wisawat. Thank you very much. Nous avons vu les mains qui tapaient sans entendre le bruit des mains. Jean-Marie, c'était un cadeau de François Rosset pour toi et de Wisawat. Tu connais comme Josh et comme George. Josh, tu es là? Josh, are you there? Yes, there you are. Thank you very much, Wisawat. That was so pleasurable for us to hear. You performed so well and to work with Francois in the preparation of this piece for today. Bravo. Okay. Thank you very much. We're going to have a couple of people who have prepared something to say. So I'd like to ask the first person I've asked to prepare something, John Sampin, to speak. John, can you unmute yourself? Okay, thank you, Bill. On this joyous occasion, Marilyn and I are honored to say a few words in celebration of Jean-Marie Londeix and his 88th birthday. John, say phrases and I'll translate, okay? Okay. Avec Marilyn, John est très contente d'avoir la possibilité de fêter avec vous votre anniversaire de 88. My friendship with Jean-Marie dates back 50 years to 1970. Mon amitié avec Jean-Marie Londeix date depuis 50 ans, depuis 1970. Where I heard the world premiere of the Edison Denisov Sonata at the Second World Congress. J'étais en présence de M. Londeix quand il avait joué le sonate de Denisov en création en 1970 à Chicago. Later, in 1974, I corresponded with Mr. Londeix concerning my proposal to premiere a concerto at the Fourth World Congress in Bourdeaux. Plus tard, en 1974, j'avais l'occasion d'écrire avec M. Londeix pour la performance que j'avais l'intention de faire au Congrès mondial de saxophone à Bordeaux. This was the Walter Mays Concerto, and Jean-Marie replied, "It's impossible." C'était le concerto de Walter Mays et M. Londeix avait répondu à mes questions et la première chose qu'il avait dit, c'est impossible. There was no money to hire a chamber orchestra. Il n'y avait pas d'argent pour embaucher les musiciens pour jouer dans un orchestre chambre. Somehow I arranged funding for the project, and Jean-Marie reluctantly agreed. Alors moi-même, j'ai trouvé l'argent pour le faire et finalement, Jean-Marie avait, avec réticence, avait accepté de faire la prestation. Taking a chance on me as an unknown 24-year-old saxophonist. De prendre la chance sur moi, un inconnu de 24 ans, c'était une énorme chose. It was always my dream to study in France with Mr. Londeix. C'était toujours mon rêve d'étudier en France avec Jean-Marie Londeix. And although this dream was unfulfilled, Jean-Marie became a different kind of teacher and model for my own life and career. Et malheureusement, ce n'était pas possible, mais Jean-Marie est devenu une autre sorte de professeur pour moi pendant ces 50 ans. He represented the highest standard of saxophone performance for both traditional and contemporary music. Il représente le plus haut niveau pour la musique contemporaine et la musique classique dans le monde entier. Et félicitations pour ça. And he demonstrated to me, and indeed to all of us, et il a montré à moi et à tout le monde qui est présent, a lifelong commitment for scholarship and research. Et Lex,
et les possibilités de travailler enfin, toutes nos vies pour la recherche de la musique et pour la façon de jouer bien. In April of 2012, Jean-Marie welcomed John Sampin and me into his home in Bourdeaux. En 2012, Jean-Marie a invité, c'est Marilyn qui parle maintenant, Jean-Marie avait invité nous deux dans sa maison à Bordeaux. Our 2 weeks together was nothing short of an amazing adventure. Nous avons passé 2 semaines qui étaient des aventures non-stop. Together, we celebrated Easter and John's birthday, which included On a fêté Pâques et aussi la fête de naissance de John. And this included a special birthday cake that Jean-Marie made and a party at the home of Maribé Charrier. Y compris un gâteau qui était fait par Jean-Marie et le fête, comme dit, took place. On a passé le jour chez Maribé et Christophe. We visited the home of composer Georgie and Marta Kurtag. On a visité le compositeur de Kurtag. We explored the wineries of the Mendoza region. On a exploré les vignobles dans la région. We took a 3-day road trip to the Pyrenees, Lourdes, and the Basque country. On a passé 3 jours délicieux dans les Basques et les Pyrénées. We shared many glorious meals and countless glasses of wine from the Londeix cellar. On a passé des repas splendides et aussi on avait goûté des vins très fins de la cave de Jean-Marie. We watched old Marilyn Monroe and Alfred Hitchcock movies. On a regardé des vieux films de Marilyn Monroe, Daniel, tu notes ça, et de Alfred Hitchcock. We listened, we looked, we discussed, and we enjoyed immersing ourselves in Jean-Marie's vast and important collection of all that is saxophone. Nous avons écouté, nous avons parlé, nous avons passé des jours artistiques en présence de Jean-Marie Londeix. Thank you again, Jean-Marie. Merci encore. Your home, our home, and for sharing your precious life with us. We cherish this memory as we cherish you. Merci pour partager ta vie et ta maison avec nous. On fait semblant d'être famille avec vous. Merci beaucoup. Merci. Okay, bravo, thank you. Merci, John and Marilyn. Okay, now I have the great pleasure of inviting my good friend Jerome Selmer to say a few words. Okay. Well, maybe I can speak in French and maybe you will translate. Comme tu veux. Okay. Mon cher Jean-Marie. Bonjour, good morning, Jean-Marie. Bonjour, Jean-Marie. C'est un plaisir pour moi d'assister à votre anniversaire. J'avais eu l'occasion d'être là pour vos 80 ans. Je suis donc là pour vos 88 ans et j'espère l'être encore de nombreuses fois. I'm happy to be here with you on your birthday. I was there at your 80th birthday. I'm here now and I hope to be at many birthdays in the future. Ok. Je suis très sensible au fait d'être présent parce que vous avez toujours été un ami et un fidèle de la maison Selmer, auprès de mon père Jacques, Georges et Jean et de mes cousins Brigitte et Patrick. Et l'aventure continue avec moi-même. J'espère vous revoir très prochainement pour pouvoir déjeuner avec vous. I'm very sensitive to the fact that you've been a lifelong friend of our whole family, the Selmer family, with my father, my uncles, my cousins, all the people in my family. You've been a friend to us, and I hope to spend some time with you in the very soon future to perhaps have a meal together. Et personnellement, je suis très impressionné, Jean-Marie, pour tout ce travail de formation, d'éducation que vous avez formé, puisque pratiquement beaucoup de vos élèves sont là ce soir au niveau international. C'est franchement une belle réussite. I think that today's presence of all the people in the room show what an imprint you've had on the world. All the people present are international artists around the world in their countries,
And it's thanks to you and thanks to the work that you've done. Et je veux saluer aussi la personne qui a toujours travaillé pour rassembler tout le répertoire du saxophone. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire pour l'ensemble des saxophonistes. As well, you did amazing work for the model of the ensemble of saxophones, which we'll get a chance to hear a little bit later today. Donc, mon cher Jean-Marie, je tiens à vous remercier. Je suis très fier d'être présent et j'espère pouvoir encore de nombreuses fois vous voir et déjeuner avec vous. Très sincères amitiés. Okay. Thank you very much, Jean-Marie. It's my pleasure to be here with you, and I hope to have many more occasions to be together and to have meals together. Thank you so much. Bill. Thank you, Bill. Avec plaisir. Okay, bravo, Jerome. Thank you so much. I will ask you to, for those of you that have glasses, and I don't mean seeing glasses, I mean des verres à main. If you have glasses, you could charge your glasses with something, and then I will actually take a moment to have a taste. May I? Charge Yes. your glasses. I hope. Alors, avec vos verres chargés, je voudrais féliciter Jean-Marie Londeix sur ses 88 ans de vie artistique. Son travail, son amitié, ses livres, toutes les choses qu'il a offert au monde. Et je suis très sensible au niveau de qualité de chaque chose qu'il avait touché dans sa vie, y compris nous. Merci Jean-Marie et à ta fête. Mary-Beth, tu moques de moi encore, hein? Cheers. That's a fabulous vintage. Okay, hope you're all enjoying it. Wayne, you have a good bottle there with you at 9 o'clock in the morning? I didn't know I was going to drink wine. Oh, okay. Hey, Bill, it's 5 o'clock somewhere. Good point. Breakfast wine. Il y a Jim Mumble qui dit, c'est dans quelque part dans le monde, il est 17 heures et on a le droit de prendre un verre. I would like to comment today, there are several people that cannot be with us that wanted to give their good wishes. D'abord, il y a quelques-unes qui manquent parmi nous et je voudrais signaler les gens qui avaient écrit à moi pour dire dommage qu'il ne peut pas être là. Le premier, c'est Dr. Sugri Charan-Suk qui vient de Bangkok, Thaïlande. Heureusement et malheureusement, le fête de naissance de Jean-Marie Londeix est le même jour que le fête de naissance de la femme de Dr. Sugri. Donc, il est sorti avec sa femme pour manger et avoir une soirée avec elle. Donc, c'est impossible pour il d'être avec nous. In English, Dr. Sugri Charan-Suk is the former dean of the School of Music at Mahidol University in Bangkok, Thailand. Unfortunately, he couldn't be with us today because his wife's birthday falls on the same day as the birthday of Jean-Marie Londeix. So he's gone out to dinner with his wife tonight and can't be with us right now. A couple other people are here and they've sent fond wishes. Brian Koth, qui vient des États-Unis. He's an American saxophonist. He's asked me to read a couple of sentences to Jean-Marie. J'ai rencontré Jean-Marie Londeix il y a 10 ans, 2010. J'avais terminé mon doctorat à l'Université de Southern Mississippi. Et j'ai voulu prendre des leçons à part de les gens que j'avais déjà connus. Jean-Marie a de suite venu à ma tête, j'avais écrit et il m'avait accepté de suite. J'ai passé des semaines à Bourdeaux, il était chaleureux, il avait touché ma vie dans un sens que je ne pouvais pas imaginer. Tous les gestes, toutes les nuances qui viennent de la musique,
existe dans la partition de la musique et il faut faire sortir. Et c'est une chose très sérieuse que j'avais appris chez lui. Maintenant, chaque fois que je joue le saxophone, je pense à lui et le niveau qu'il m'avait montré d'essayer d'atteindre. Je suis très content d'avoir l'occasion de travailler avec M. Londeix. Mes voeux pour lui sur son fête. Dr. Brian Koth. Et tout le monde, Dr. Brian Koth went to study with Jean-Marie in 2010 after he'd completed his doctorate. He was looking for someone who was not the usual suspects of teachers in the United States, and he immediately thought of Londeix. He traveled to France. Jean-Marie invited him to his home where he had numerous lessons, and he learned lots about nuance of how to study the quality of every gesture in the music and bringing the music out that is in the score to do what the composers have asked us to do. I picture myself still in his studio, and I honor the time I was with him. Brian Koth. As well, let's see, who else do I have here? Arno, are you in the room, Arno Bornkamp? Arno Bornkamp took part in the concert you'll hear later, but unfortunately he couldn't be with us today because he plays the concert at this time, as is Claude Delongle, who sends his best wishes and could not be here. Il y a Claude Delongle et Arno Bornkamp, malheureusement, qui ne peut pas être là aujourd'hui à cause de concerts qui sont en train de partir maintenant, mais il envoie les meilleurs vœux à Jean-Marie. Et je vais laisser ça pour le moment. Et I'm on a new computer, and I have, okay, so we're just at 8:30 now. Okay, we have a little bit of time. Okay, so I would like to open the floor and let people speak. So if you would like to speak, raise your hand, either, excuse me, yes, Roger, I'll get to you first. You can raise your hand through the chat line, and you'll be recognized by either Shen or by Chimeng. But the first person that raised their hand that before me I had is Roger Greenberg, and I'd like to let him have the floor for a moment. Roger, you can turn on your microphone. We need your microphone turned on. And ask to unmute. Okay, good job, Roger. Are we live? We're live. I'm Roger Greenberg, Emeritus Professor of Saxophone at the University of Northern Colorado. In 1988, on a sabbatic leave from the University of Northern Colorado, I had the honor of going to Bourdeaux to study with and observe lessons taught by Jean-Marie Londeix. During one lesson that I was observing, all of a sudden, Monsieur Londeix turned to me and said, "Roger, meet me for dinner tonight." And he gave me the time and location of the restaurant. Okay, wait a second, Roger, you're gonna get too far from my translation. Okay, so what was the year again? 1988. Dans l'année 1988, comme le 88 aujourd'hui, j'avais l'occasion d'écrire Jean-Marie Londeix que je voulais venir à Bordeaux. Et il m'avait invité pour être là. Et après quelques leçons, il avait dit, ce soir, nous allons manger ensemble. Ici, c'est l'adresse du restaurant. On te voit plus tard au restaurant. Okay, Roger. That evening, when I walked into the restaurant, he was already seated at a table, and he said, "What would you like to drink?" Quand je rentrais dans le restaurant, il y a Jean-Marie qui était déjà assis à table, et il m'a demandé de suite, "Qu'est-ce que vous voulez boire?" I said, "Un bière." He said, I said, "A beer." Oh, excuse me. J'avais dit une bière. He said, "No beer, pastis." He said, "No beer, pastis." I had never had pastis, but I loved it then, and I still keep a bottle of pastis at home
to remind me of a wonderful sabbatic leave. Avant ça, j'avais jamais goûté le pastis. Mais depuis ce jour-là, je garde toujours dans mon bureau une bouteille de pastis et chaque fois que je le bois, je pense à Jean-Marie. So even though here in California, it is now 7 o'clock in the morning, Même que ici en Californie, il n'est pas 7 heures le matin. I drink a toast with, of course, pastis. Excusez-moi. Il avait dit qu'en Californie, où il est actuellement 7 heures le matin, même à 7 heures le matin, je fais à la vie de Jean-Marie Londeix avec pastis. To Jean-Marie Londeix, and I say thank you for all you have done for all of us and for the world of saxophone. Happy birthday. Merci pour tout ce que tu avais fait pour tout le monde qui est présent aujourd'hui, mais pour tout le monde. Merci, Jean-Marie. Well done, Roger. Nice job. Thank you. Okay, now we do have some speakers who are coming up. Chimeng, I don't see you. Did you have someone who would like to speak? Well, I haven't seen any hand yet, but I would like to say something too. Okay, Chimeng Lo has the floor. Okay, speak in shorter phrases and I'll translate immediately, please. So I think it's back in 2003 when I first met Jean-Marie Londeix in Thailand. Dans l'année 2003, la première fois que j'avais rencontré Jean-Marie Londeix à Thaïlande. That was the first Thailand International Saxophone Conference. I speak for a lot of us from Southeast Asia that was the first time a lot of us actually have the interaction with Jean-Marie Londeix. C'était la première conférence asiatique pour saxophone et la première fois que j'avais l'occasion de parler, d'assister aux affaires de Jean-Marie Londeix. So it's funny that because in Southeast Asia, there's no one common language in all the country, but somehow we all still deeply fall in love with the saxophone by just watching all you did for us. And you basically helped launch the performing career or the career for all of us in Southeast Asia. So thank you so much about that. Dans l'Asie du sud-est d'Asie, il n'y a pas de langue commune, il n'y a pas une seule langue, il y a plusieurs langues. Par contre, il y a le saxophone qui parle autour. Et la première personne qui avait touché le monde là-bas et qui a commencé le début de saxophone en Sud-Est Asie, c'était Jean-Marie Londeix et je vous remercie. Thank you. Mary Bay, vous comprenez là quand je parle? Vous comprenez? Oui. Oui, okay. Mais je voudrais dire un mot au sujet de... Ah, OK. Au sujet du que tu as évoqué déjà, c'est de parler du docteur Sougri. La situation du saxophone en Asie ne serait pas ce qu'elle est sans le docteur Sougri Shansuk. Je pense important de le souligner. Jean-Marie Londeix would like to underline that it was not only him that started saxophone in Asia, but it's to great thanks to Dr. Sugri Shansuk, who had the foresight to invite Jean-Marie Londeix and to create the environment for the saxophone to succeed. Très bien. Did I say that in English or French? Do we get it? Okay. Alors, qui parle maintenant? Timothy, did you want to say something? Je présente Timothy Roberts. Hello, Jean-Marie. Thank you for everything you've done for our community. And for Bonjour, Jean-Marie. Merci. C'est Timothy Roberts de Navy Band et actuellement à Winchester dans la Shenandoah University. Thank you for everything you've done for our community and for the knowledge and music that you've passed on to us that we are now
passing on to our own students. Merci pour toute la musique que tu nous avais offert vous-même, à nous. Et maintenant, c'est notre génération qui passe ça à la prochaine génération. C'est grâce à vous. Merci beaucoup. We will always be appreciative of everything that you've done for us, and we celebrate 88 years with you today. Jusqu'à l'avenir, nous sommes avec vous dans la célébration de votre vie et votre vie artistique. Merci. Thank you, Tim. I will remind you, when you do speak, could you perhaps say who you are and say when and where you met Jean-Marie Londeix? That would be helpful to him. Quand vous parlez, ça sera bien de noter votre nom, d'où venez-vous, et en quelle année vous avez rencontré Jean-Marie Londeix. Alison Balchetis, would you like to have a word? Okay. Bonjour tout le monde. Hello everyone. Je m'appelle Alison Balchetis. My name is Alison Balchetis. J'ai étudié avec Mary Bay à 2005 à 2007 et à Bourdeaux. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Mr Londeix. So I studied with Mary Bay in Bourdeaux 2005 to 2007. And that's when I encountered Mr Londeix. J'ai une bonne mémoire quand j'ai fini mes études. Mon concert final pour finir mon diplôme, c'était... il y avait la légende de Schmidt sur le programme. On my final graduating concert, I played the Schmidt legend. By memory, and that's where I got in trouble. So, c'était pendant le légende de Schmidt, presque au début, j'ai eu une faute de mémoire. Et c'était Monsieur Londeix qui fait partie de la jury de ce concert final. Et je suis en train de jouer Légende de Schmidt et j'ai une mauvaise faute de mémoire. Mais miraculeusement, j'ai fini la pièce. So, Mr. Londeix was on the jury of my final concert to finish my studies in Bourdeaux, and I'm playing the Schmidt Legend, and pretty much at the beginning I have this terrible memory lapse, but like I dig deep and finish the piece, so fine, it's okay. I finished the concert. Et après le concert, je parle avec tout le monde et mes parents sont là, ma soeur est là et Monsieur Londeix parle avec moi après et il dit oh bon, tu as vraiment raté la légende, mais ça va après. And so he said, I was speaking with everyone after my concert, hugging my parents who were there, my sister, and I was talking to Mr. Londeix, and he said, yeah, well, you really screwed up that légende, but it was okay after that. And so I was just so honored to have him there. I mean, it made my culminating experience in Bourdeaux that much more special, regardless of any stupid mistakes I made. And I'm just really grateful for his presence there and his teaching, even in those moments after my final concert. So je suis vraiment honorée d'avoir eu Monsieur Londeix là et pour avoir son sagesse et son générosité pendant ce moment vraiment terrifiant pour moi. Et merci beaucoup, Monsieur Londeix, et bon anniversaire. Thank you very much, Alison, and thank you for translating for yourself. I'd like to ask Johannes Sturz. We'll go to Germany for a moment and let him speak a bit. Johannes. I try the same thing. Bonjour Jean-Marie. De ma part de Berlin, c'est Johannes. Hello, Jean-Marie. It's Johannes speaking from Berlin in Germany. And I make it short, the saxophonic life in Germany started with Jean-Marie when he started the first stage, the first workshops in Trossingen and lots of workshops afterwards.
and was teaching all the teachers in Germany. C'est grâce à Jean-Marie Londeix que le saxophone classique a recommencé en Allemagne. But to have something funny, it was always there was the Apollinian side and the Dionysian side. C'était toujours la différence entre d'être apollinaire ou dionysiaque. C'est trop difficile. Ah, c'est plutôt dionysiaque de boire un petit coup. Voilà, j'ai trouvé un concerto. C'est pour grand-mère et grand-père, pour deux saxophones et orchestre. Maintenant, Jean-Marie, c'est toi le grand-père qui pourrait jouer le concerto pour deux saxophones et orchestre. Et ça, le grand-père sur cette... et ça, c'est un original des années 20 de l'Allemagne. Comme un petit ensemble pour être pour show the Apollinian side. And I got another picture also what saxophonists have on their mind. It's a saxophone player. C'est jouer le saxophone avec avoir quelque chose dans la tête quand c'est la méthode de jouer comme vous avez entendu. Comme ça, peut-être comme c'est peut-être quelque chose que tu aimes, tu trouves intéressant. Et bon anniversaire et salut de Berlin. Okay. Thank you very much, Johannes. Johannes is a good friend for many years, and I've passed many good evenings with him at chez Jean-Marie Londeix in the past. Thank you, Johannes. I'd like now perhaps to pass to Jerome. Laurent, would you like to say a few words? Bonsoir à tous. Good evening, everyone. Bonsoir. Alors, j'ai rencontré Monsieur Londeix, c'est une petite anecdote. J'avais 13 ans pour la première fois. Londeix when I was 13 years old. Il s'en rappelle peut-être pas, c'était en 1992. He won't remember because it happened so long ago. It happened in 92. Je venais avec, j'étais élève dans un petit conservatoire dans le sud-ouest et on venait faire un petit concert avec notre classe et j'ai pu rencontrer la personne qui avait sur tous mes livres à ce moment-là. So, Jerome, you can just translate for yourself, please. Yes, just I met Professor Londeix in 92 and I was practicing a lot of scales and exercice mécanique and in the lobby, wow, I could meet the author of all the books. It was quite amazing for me too. I was 13. And after that, when I finished the study with Claude Delangle in Paris, I started to come to Bourdeaux and to study with Professor Londeix one more time. And 2 or 3 times, I had a long, very, very long lesson, how to sing, how to play, and I was very, very touched always. Et donc, comme je disais, j'ai pu étudier avec lui après avoir fini mes études au Conservatoire de Paris et pendant presque 10 ans, je suis venu le voir régulièrement. Et maintenant, je suis très, très heureux d'avoir pris sa suite en tant que président de l'association française. And right now, I'm very happy to be after him president of the French Saxophone Association and to continue his legacy et de continuer sa légende. Bon anniversaire, Monsieur Londeix, et j'espère avoir le plaisir de vous revoir beaucoup, beaucoup de fois. Happy birthday, Professor Londeix. Merci beaucoup, Jerome. Well done. Okay, where should we go now? Let's see. I think Kenneth Radnowski from Boston had a few words prepared to say. Bonjour, Kenneth. Bonjour. Happy birthday, Monsieur Londeix. Bonne fête, Jean-Marie. Thank you for the Denisov Sonata, musique de chambre avec saxophone, les gammes conjointes en intervalles, 150 years of music for saxophone, your autobiography and essays. Thank you for speaking your mind and always in the most polite and gracious way. Thank you very much. Merci pour le sonate de Denisov.
Merci pour la musique de chambre avec saxophone. Merci pour tous les livres sur les gammes, sur les études, tous les livres que tu avais écrits sur le saxophone, y compris ton biographie. Tu as offert beaucoup au monde du saxophone et au monde en général. Merci pour tous. C'était charmant de passer ces années avec vous. Merci. We first met Rencontré premièrement in occasional correspondence, but beginning with Monsieur Londeix sending me a very long letter advising on the composers that I should commission. C'est la première fois que j'avais des lettres avec Jean-Marie Londeix. C'est lui qui avait écrit à moi et c'était lui qui m'avait conseillé quel compositeur je dois commissionner pour écrire pour le saxophone. I remember quiet moments discussing Laube or Debussy in Boston, or Harbison and Colegrass rehearsals with you and I, Bill, at the World Saxophone Congress in Minneapolis. On a passé des moments, beaucoup de conversations sur la musique de Debussy, sur la musique de our friend from Marignac, I'm sorry, the first one you said, Christian Loba, avec la musique de Colegrass et la musique de Harbison. Merci pour les conversations avec profondeur. Vous m'avez fait penser sur musique. We discussed wrong notes that we both had made in recordings, mostly mine. On a parlé des fausses notes qui étaient enregistrées pour tous les deux. They are cherished and remembered moments, along with a lifetime of his sharing a dedication to saxophone performance and pedagogy with all of us. Les moments que nous avons passés sont chéris à ma vie et à tout le monde qui est ici. Merci. And many thanks to your great friend Bill Street for organizing this event and so many others over the years. Et merci à Bill pour organiser ce jour-là et beaucoup plus d'autres. A small memory of Boston is in the mail to you. Un petit souvenir de Boston a été envoyé par moi qui va arriver 9 rue de Mulhouse très bientôt. Regardez dans le poste. Okay, thank you very much, Kenneth. Merci beaucoup. Okay, only I know what's going to be in that package. That's going to be so Okay, thank you so much. Okay, what country should we? Let's go back to France. Monsieur Alla, Terriala, compositeur, homme généreux, ami depuis très longtemps. Voilà, pardon, j'ai remis le micro. Eh bien, joyeux anniversaire, Jean-Marie Londeix. Voilà, j'ai connu Jean-Marie Londeix en 1984 au Conservatoire de Bordeaux, alors que je faisais mes études de composition. I met Jean-Marie when I was doing my studies of composition at the Conservatory in Bourdeaux. Et la classe de saxophone était le fer de lance du conservatoire. And the saxophone class was very well known at the conservatory. Donc j'avais écrit lorsque j'étais étudiant une pièce pour 6 saxophones et percussions. I wrote at that time for 6 saxophones and percussion. Et ensuite vous m'avez commandé une pièce pour votre ensemble international. And after that, you commissioned a piece for your ensemble for an international event. C'est une pièce qui s'appelle Polychrome, qui est entièrement écrite en quart de ton. It's a Polychrome, which is written in quarter tones. Donc c'était une expérience pour moi et je me souviens encore des répétitions avec vous dans la salle 112 du conservatoire. Et les quarts de ton provoquaient des fréquences qui frisaient à l'oreille.
It was an experiment for me. I remember we met in room 112 at the conservatory, and the creation of these quarter tones made my ears vibrate like this. Ensuite, vous avez été, Marie-Bernadette m'avait commandé un quatuor à cordes, un quatuor de saxophone, pardon. And after Mary Bernadette commissioned a quartet of saxophones. Et vous avez été le premier à l'éditer aux éditions Fuseau. And Jean-Marie, you were responsible for publishing this work. Thank you very much. Je souhaiterais rajouter que votre livre Hello Mr Sax a été mon livre de chevet de compositeur. And your book, Hello Mr Sax, was what was the model for helping me be a composer. Parce que c'est un livre qui dépasse la pure technique du saxophone. Ça peut concerner toute la musique, en fait. It's a book which goes way beyond the saxophone and could be talking about music in general. It's a book about artistic music. Voilà, donc merci encore pour tout votre parcours artistique et tout ce que vous avez donné à nous, compositeurs. Thank you very much, Thierry. Merci à Thierry. Okay, bravo. Mario Mazzi, Mario, you'd like to speak? Is that what you're saying? Yes, just because I have to go. So, you need to turn up your microphone, Mario. We can hardly hear you. It's open now. But louder, please. Work? Yeah, better. Yeah, better. So, in French. Mario Mazzi. Ciao maestro. Bon anniversaire, bon anniversaire. Bon, je croyais qu'aujourd'hui c'est votre 90e anniversaire, là je me suis trompé. De toute façon, je suis là, alors je reste là. I thought this was a much earlier birthday. I thought it was maybe your 80th birthday. Anyway, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. J'étais ravi de votre passion, de votre énergie et vraiment c'était quelque chose d'éblouissant pour moi. Et vous avez changé mon vie aussi parce qu'avant je jouais le football, après je dois quitter le football. So you touched me in every aspect of my life, musically, but also in my life and loving football. Alors, merci encore et à bonne santé. À bientôt, j'espère. Big hug to all. Ciao, ciao, boy. I wish you good health and long life. Thank you, Mario. Okay, I think I'd like to go to China now. Shen, are you in China? Yes, I'm in Shenzhen, China right now. Shen Li from China. I met Jean-Marie in Domaine Forget in Quebec, back to 1990s. J'ai rencontré Jean-Marie Londeix à Domaine Forget dans les 1990. Yeah, the lesson with him is like very intensive. I feel like it's like a boot camp, like military for me. I think everyone will agree. Les leçons étaient très profondes. C'était comme dans les premiers jours d'être dans l'armée. Dans les militaires. Talking about boot camp, I remember there's once Jean-Marie was in Thailand. And in Thailand, you know, sometimes we jaywalk a lot. So I brought him go across the street to eat lunch. À Thaïlande, il y a des lois et des règles, mais on ne les respecte pas. Donc, si on voudrait traverser la rue, c'est pas forcément un coin. On peut passer n'importe où. And you know, there was car coming. So I said, "Oh, there's car coming. Let's run." And Jean-Marie ran with me very fast. Il y avait une voiture qui était très vite vers nous, en train de traverser la rue. Et later, I almost... Et Jean-Marie m'avait suivi
comme un garçon. Almost forgot he's like already 80 something years old. Et c'était dans la période qu'il avait déjà 80 ans et il avait couru comme un garçon. Another very, along the years, we keep communicate by email. We keep talking each other very often. He keep telling, so many times he sent me email, tell me how to organize the lesson, how to organize my teaching, and what etude, what books, and what the repertoire to work with. And that's really, really helpful. Il avait conseillé beaucoup sur le répertoire qu'il faut travailler. Je suis très reconnaissante de ces conseils. And I think I really would like to thank him, thank Jean-Marie, your contribution to the saxophone world, and especially where I teach, and especially Thailand and this part of the world, and you really help us a lot. Et surtout, je voulais vous féliciter pour le travail que vous avez fait en Asie, parce que même chez moi, à Thaïlande, où j'enseignais, c'est vous qui avez élevé le niveau de cette école, et c'est un bouleversant qui était dans toute l'Asie, qui grâce à vous, c'est élevé le niveau. Merci beaucoup. Let me share another little story. Un autre petite histoire. Once I brought him to attend a ceremony, a funeral ceremony of a Thai music master. And j'avais invité Jean-Marie à aller dans une funéraille d'un grand maître de musique traditionnelle. In a ceremony, lots of Thai musicians were playing different Thai music. Dans la cérémonie, il y avait beaucoup de musique thaï. And Jean-Marie noticed that mode, the tuning system is very different in Thai music. Et Jean-Marie avait remarqué que le système de accordé était beaucoup différent en Thaïlande dans les pays de l'Ouest. And then next day, and he stayed in a hotel room whole day long to work on the fingering of the Thai mode and find out that and transport to 12 key and make the full fingering chart of all the tuning system. Le prochain jour, il avait passé toute la journée à l'hôtel où il avait pris ce mode authentique de Thaïlande. Il avait trouvé que c'était non tempéré. Il avait trouvé le doigté sur le saxophone. Il avait transposé en 12 tonnes. Il avait fait une étude sur ça pour des compositeurs, pour travailler sur la musique thaï avec le saxophone, avec les doigtés spéciaux pour faire la sonorité thaï. And here I would like to introduce this young man, Chao Wei Du, and next to me. And he's a co-founder of the music organization in Shenzhen. I would like to introduce Chao Wei, who is the organizer of the music school in Shenzhen, and he's going to say a few words. Welcome. Ici, c'est Jean-Marie. Ça, c'est le Shiwen qui vient de Shenzhen. Ça, c'est le propriétaire de C Music. Hi, everybody. Hi, Jean-Marie. Happy birthday. Bonne fête. And he's excellent entrepreneur, and he started like a music company in Shenzhen, and which promote the cultural life in Shenzhen city. Alors, il est entrepreneur et c'est lui qui promouvoir, je crois que c'est le mot promouvoir, la vie artistique à Shenzhen. C'est lui qui s'occupe
de son entreprise, mais aussi de la ville de Shenzhen. And they have a very good connection and good friends of lots of city government officers. Ils sont bien liés avec le gouvernement actuel à Shenzhen. And we were talking about to host next Jean-Marie Londeix International Saxophone Competition in Shenzhen, in this city. Et ils parlent de essayer de demander à Jean-Marie Londeix si c'est possible de voir le prochain concours Jean-Marie Londeix International Concours à Shenzhen. And here's the maybe I can share. Here is the invitation he got from one of the music officer, a cultural minister officer in Shenzhen City, and I would like to submit to Monsieur Londeix, and I hope he can consider. Okay, so Jean-Marie, il y a ce monsieur qui vous avait envoyé ce lettre, qui est une proposition pour faire le concours Jean-Marie Londeix dans l'avenir, peut-être à 2022 à Shenzhen. Si tu n'avais pas reçu déjà, tu vas recevoir dans les jours qui suivent et tu peux étudier la proposition pour voir si ça t'intéresse. I hope through this organizing this competition, we may help we promote the saxophone world so that people can understand what Jean-Marie's his idea about art, about music. Ça sera une façon d'aller plus large, plus grande avec les idées qui sont commencées par Jean-Marie Londeix avec le concours, mais pour continuer à l'avenir, dans un sens, dans une grande ville avec un grand orchestre, avec toutes les ressources nécessaires pour le faire bien. For those of you who don't know, Shen Li, along with Jean-Marie Londeix, and I and Daniel Kenzie, who's with us as well today, have coordinated the Jean-Marie Londeix International Saxophone Competition for many years. Right now, Jean-Marie is working to have this happen again with Daniel, Kenzie, me, and Shen as directors to facilitate and make it possible. It might be possible to do this, and we're hopeful. We've already run this several times in Bangkok, and we're looking for a new place, and that's the proposal that's on the table that's being sent to Jean-Marie Londeix. Thank you very much for this. So far, we have we got a conference support from Shenzhen City Government and the Shenzhen Symphony Orchestra and the Shenzhen Music Association to support together this competition. Pour vous montrer, il y a la ville de Shenzhen, l'orchestre de Shenzhen et la société artistique de Shenzhen qui sont tous derrière pour soutenir ce projet si vous choisissez à le faire. Okay, thank you very much. Thank you. Happy birthday, Happy birthday. Thank you. Et bonne fête. Okay. Okay. Jean-Marie's applauding you. Thank you. Bravo. Okay, I saw someone, let's see, who did I see? Wayne Richards, my very best friend who I never see. Are you still awake, Wayne? I am. I'm here. Join us. And introduce yourself. Tell us what's going on. Well, I'm Wayne Richards. I had the pleasure of studying with Jean-Marie Londeix in 1974 along with Bill. So that I got to meet two wonderful people at the same time. Wait, je m'appelle Wayne Richard. J'avais le plaisir de rencontrer Jean-Marie Londeix et Bill en même temps en 1974 à Bordeaux quand je suis venu pour étudier au conservatoire. I just can't build upon how much, one person impacted so many of our lives. It's just incredible. It's a life-changing experience to go there and do that. Je ne peux pas dire combien le travail de Jean-Marie Londeix a changé pas seulement ma vie et la vie de Bill, mais la vie de tout le monde qui est dans la salle est plus grande que ça. Every day, when you teach, when you play, I think of Londeix. I'm saying something, and it's Londeix.
chaque jour quand je joue, quand j'enseigne, je pense au Londeix. Quand je parle, je dis, ça c'est les mots de Jean-Marie Londeix. Alors, c'est quelque chose qui a touché l'intérieur de moi qui sort quand je parle. Merci. You know, out of all the fond memories, one thing I recall in the master classes, Jean-Marie would play everything from memory for all of us all the time. So our horns were laying around the room, and one day one of the students was playing an extra a piece of music. I forget which one it was, but very difficult and technical. Jean-Marie reached behind him, grabbed a saxophone, and started playing it again from memory. He got 5 minutes into the piece, and all of a sudden he had trouble with a passage. So he looks at it and he goes, and he got more and more mad. He kept trying it and he got mad, and he was turning red actually. And all of a sudden he looks down at the horn and he goes, "Oh, he's not my horn." So I'm thinking, we all have a long way to go. And I actually, Wait, Wayne, let me, before you get too far, okay. So I can just get this. Let's see. Jean-Marie, il y a un petit souvenir que j'ai, c'est que j'ai remarqué que tu jouais chaque fois dans les leçons, tu jouais les études, tu jouais les pièces, les sonates, les concertos on était en train de travailler, et tu les jouais chaque fois par cours de la mémoire. Et un jour, dans la classe, on avait toujours nos saxophones autour de la salle, sur les tables à côté, sur les chaises. Et un jour, il y a quelqu'un qui est en train de jouer un concerto et tu avais pris ton saxophone et tu as commencé à jouer. Et tu as joué pendant 5 minutes. Et tu as trouvé un endroit qui était difficile à faire, tu t'es arrêté. Et j'avais jamais entendu ça avant. Et tu avais repris le même passage et tu t'es arrêté encore et tu étais confus et tu regardais bien le saxophone et tu dis, mais ce n'est pas mon saxophone. Tu avais pris le saxophone de quelqu'un d'autre qui était sur la table, ce qui était complètement différent que le tien, et tu as joué pendant 5 minutes proprement et artistiquement sans savoir. Félicitations. And I have one quick apology to Mr. Londeix. One day, je voudrais dire, how do you say I'm sorry? Me siento mucho. Apology. Excusez-moi. Go ahead. Anyway, during the whole year, I wondered what his horn was like, and he wasn't one to have us play his horn. So when he left the room, I grabbed his horn and I played it. I just had to see what his setup was and what he played. So a little bit softer reed than I would play, but he sounded bigger, tons bigger. So I had room for growth. Alors, il y a une petite confession. Tu n'étais jamais une personne qui partageait ton saxophone. Alors, ton saxophone était ton saxophone. Mais un jour, après très longtemps, j'étais curieux de quel genre de saxophone jouait-il. Je savais que c'était un Selmer, mais est-ce que c'était facile à jouer? Est-ce que l'anche était fort? Est-ce que le bec était ouvert? Alors, un jour, quand elle est sortie de salle, j'ai pris son saxophone. Alors, excusez-moi, j'ai honte. Par contre, j'ai pris le saxophone, j'ai soufflé là-dedans et j'ai vu que l'anche était un peu plus faible, mais par contre, tu jouais tellement bien avec ça que tu étais toujours le même, toujours le grand artiste. Merci et excuse-moi. Oh, that's a good story, Wayne. So basically, like I said, just thank you for everything. Thanks to the saxophone world for what you've done and for each of us personally. Merci de ma part et de la part de tout le monde dans la salle et dans le monde du saxophone. Merci, Jean. Happy birthday. Et bonne fête. Thank you, Wayne. Bravo. Well done. I see that we're getting on a little bit in time, and there are a couple of things I would like to do. Etienne Roland is in the room. Etienne, how are you? Etienne's trying to turn on his microphone. Yeah, my microphone is this on now? Yes, it's on. Would you Hello, like? everybody.
I can do this in. And then introduce the next piece. Is mine? It's yours. Okay, then I'll have to introduce it. I can do a bilingual. How much time do I have? Because I have a little anecdote. You have 30 seconds. Ok. Bon, Jean-Marie Londeix, merci pour notre collaboration. Nous étions pendant une douzaine d'années tous les deux professeurs au Conservatoire de Bourdeaux. Jean-Marie, thanks very much for our collaboration. Happy birthday. We worked together 12 years in the Bourdeaux Conservatory. About my piece, concernant ma pièce, Lontano per Londeix. Lontano is an Italian term meaning far away. La pièce veut dire en italien lointain, ça veut dire quelque chose de assez loin dans le temps, qui fait référence à l'influence, très très grande influence, des années d'influence de Jean-Marie Londeix sur le monde de la musique. So, lontano means something far away, and it's referring to time span, large time span of Jean-Marie Londeix's influence on music in the saxophone world. My piece is called the Lontano per Londeix. It's for 4 saxophones and actually 8 saxophones, 4 sopranos and 4 tenor parts. And with authorization of Bill, we've multiplied this. And since I wanted to be a part of the fete, I played the music for the tape part, which includes my 3 instruments at the moment, the bandstory flute, soprano saxophone, and basset horn. Comme je voulais aussi contribuer ma propre sonorité à cette bande, j'ai joué moi-même les 3 instruments de prédilection, le contrebasset, le saxophone soprano et la flûte bandstory. Donc 3 minutes environ de musique. Voilà, donc je remercie tout le monde qui a participé à cet enregistrement. Bill pour avoir dirigé. Thanks to everyone who's played it, and thanks Bill for having conducted it. Well, thank you very much. I'm going to say just a couple of words before Russ plays this recording for us. Yeah. Etienne had this idea to do this ensemble piece, and our goal was to produce it live right now to perform for you. But yes. Then it turned out, I'm not sure, I mean, the technology is just not possible to do that with 25 people in a room to do that. And when I received the music, I realized in order to produce it, we had to do it online. And so I entrusted a lot of the work to Chimeng Lo. Bravo. Who did the editing of this and playing on it as well as a number of students from the University of Alberta and a lot of our colleagues from around the world. The electronics portion was created by Jean-Michel Rivet, and we want to give him credit as well. The piece was put together very quickly. Each of you recorded your parts separately and only with a conducting track, and you performed it. Chimeng Lo artistically put it together and created the visual and audio that you're going to hear right now. This is Lontano per Londeix by my very good friend Etienne Roland. Russ, thank you.
Wow. Thank you, Etienne. Thank you, all the players. Bravo. I think we have just time for maybe 2 more people to speak. The first one I'm going to ask to speak is Jim Umble. Then the last person I'd like to speak, if he will, is Jean-Marie Londeix. So right now, I'd like to ask Jim Umble to say a word or two. Oh, and Daniel, excuse me. First of all, Daniel Kenzie. Daniel, please, you speak now. Okay? You have to undo your microphone. Là, tu m'entends? Oui, je t'entends. Okay, my very good friend, in fact, I would say, I said Wayne Rich is my best friend, but this is my other best friend, Daniel Kenzie. And as I think of all of you in this room, all of you are my best friends. Daniel, à toi. Bon, je n'aime pas beaucoup parler et c'est pour ça que j'aime beaucoup Jean-Marie parce qu'il parle beaucoup pour moi et j'adore l'écouter. I don't like to speak very much, and that's why I really like Jean-Marie, because he speaks well, and then I can just be aside him. Et juste la petite anecdote, c'est que je l'ai rencontré en 72 ou quelque chose comme ça, ou 71, 72. Jean-Marie Londeix in my anecdote, I think I met him in 1972 for the first time. Ce fut très bref. It was a very quick meeting. Entre 2 portes, comme on dit en français. In between 2 doors, as we say in French. Parce que j'avais étudié 1 an auparavant au conservatoire de Bordeaux, avant qu'il arrive. I had studied for 1 year at the Bourdeaux Conservatory before Jean-Marie Londeix arrived at the conservatory as the teacher. Et j'avais étudié le saxophone dans l'éventualité de faire le service militaire. And I'd taken up the saxophone because my intention was to use the saxophone as my way to perform my military service in the band. Mais j'ai été exempté. But I was exempted from the service. Donc à la rentrée, je n'étais plus intéressé par le saxophone. So at the beginning of the school year, I was no longer interested in the saxophone. Et au milieu de l'année, quand même, je suis allé au conservatoire. But in the middle of the year, I still happened to go by the conservatory for something. Et Jean-Marie était très étonné, moi aussi, parce que je suis arrivé dans une classe où il y avait plein d'Asiatiques très étranges, qui ne sont pas nombreux à Bordeaux habituellement. And I arrived in his class, and he was amazed to see me, and I was amazed to see at the international people that were in the classes. There were Asiatics and Americans. It was an international kind of class. Donc gentiment, il m'a mis à la porte. And very politely, because his class was full, he threw me out. C'est même pas la seule raison, mais en tout cas, c'est peut-être pour ça que je l'aime beaucoup. I don't know if it's for this reason or not, but I think that might be the reason why I love him so much. Bonne année plutôt, bon anniversaire, Jean-Marie. Happy birthday to you, Jean-Marie. Okay, thank you for that. Okay, so I'm going to have, bravo. Good to see you, Victoria. Gertz, thank you for being here. Susan Nurse, glad to see you. Paul Bourdeaux as well. I have so much that I want to hear from all of you, and I want you all to keep in touch with all of us as best you can. Right now, I'd like to let Jim Umble have a word, and after, Jean-Marie Londeix. Je suis content que tout le monde est là. Restez en contact avec tout le monde. Je voudrais avoir 2 personnes qui parlent encore. Premièrement, Jim Umble, et après, s'il accepte, Jean-Marie Londeix. Bill, I'm just going to speak in English just to make things go faster. If you could translate, that would be very helpful. Alors, Monsieur Umble va parler en anglais. I was very young when I went to Bourdeaux. I was only 21. I was the youngest foreigner in the class. J'étais très jeune quand je suis venu à Bordeaux. J'avais 21 ans. C'était le plus jeune de la classe. I had come from a very small school in rural Pennsylvania and a small town in rural Pennsylvania. Je suis venu d'une petite ville, une petite école en Pennsylvanie, aux États-Unis. And one of the first things that left a lifelong impression on me was attending a concert that Jean-Marie played in the monolithic medieval church in Saint-Emilion. Et une chose qui était le plus impressionnant pour moi,
C'était un concert qui était joué par Jean-Marie dans une église monolithique près de Bourdeaux. And he played a suite of Bach. Il a joué une suite de Bach. And in that acoustic and in that historical setting and at that level of inspired playing, the inspired musicianship, it just blew my mind and set the tone for an incredible year of study. Dans cette acoustique, dans ce environnement exotique, ça m'avait tellement impressionné que ça a été le début d'une très grande année que j'ai passée avec Jean-Marie Londeix à Bourdeaux. It was a breathtaking concert. Pour moi, c'était ça a pris ma respiration. And I just want to thank him for inspiring excellence, demanding excellence, and modeling, demonstrating excellence. Alors, il était l'inspiration pour excellence. C'est lui qui était le modèle pour l'excellence et c'est lui qui avait demandé excellence. Alors, merci pour les trois. Oui. And just thank him for being so generous with his teaching, with his research, with sharing his research, and sharing his ideas with such inspiring passion. Merci pour ta générosité, ta passion dans l'enseignement, dans la recherche, dans toutes les choses que tu avais partagées avec nous. Bon fait, Jean-Marie. Merci, Jean-Marie. Attends 3 secondes. I want to recognize one person on the screen that I see right now, Alfredo. Alfredo Mendoza is how I knew him, but his name is longer. I can't ever pronounce your last name. Ahutsan. Ahotzin. Okay, Alfredo was a graduate student of mine at the University of Londeix, and you may not recognize his name other than perhaps from the Nelligan Saxophone Quartet, but you will know that Alfredo was responsible for the editing of the collection of historic recordings of Jean-Marie Londeix. He was a research assistant in my class, and he did all of the listening and all of the collection of the edits that had to be done for is it a 4-volume set that was produced in Germany a little later. It's all the historic recordings of Londeix. Alors, je voudrais reconnaître Alfredo Mendoza, qui est là avec nous aujourd'hui. C'est lui qui est responsable pour les 4 cassettes historiques de musique par Jean-Marie Londeix, qui étaient éditées en allemand il y a une quinzaine d'années déjà, je crois. Et sans Alfredo, ça n'existerait pas parce que c'était l'édition qui était vraiment difficile à faire et merci à son travail. Thank you. OK. On ne peut pas passer le fait de quelqu'un sans demander à lui de parler à nous. Alors, Jean-Marie Londeix, c'est mon honneur de te demander de donner la parole à toi. D'abord, je voudrais dire tous mes remerciements, mon admiration, ma surprise. Alors, I thank you for my surprise, my amazement. Thank you so much. Je trouve ça extraordinaire de pouvoir faire quelque chose d'aussi exceptionnel que ce qui se passe aujourd'hui. I'm just absolutely amazed that you were able to create something this exceptional for today. Thank you. Non seulement pour moi personnellement, ce qui me touche, mais en même not for me only, it's for me personally, but mais pour ce qui concerne le saxophone de concert, le concert qui concerne des musiques recherchées, des musiques qui ne sont pas populaires, et de voir l'expression musicale s'exprimer comme ça par un témoignage international, je trouve ça extrêmement touchant et extrêmement impressionnant. But especially I find very touching and impressive is this non-popular art music that you've created for us today with the piece by Francois Rosset and the piece by Etienne Roland, performed by many of you in the room, and at the solo by Wisawat. Thank you so much for this artistic presentation.
Merci encore et merci de tout cœur. Thank you from the bottom of my heart. Hello, my friends, as all good things have to change, it's the time for us to end this meeting. I am so pleased. I want to thank Russ Baker for his technique. I want to thank co-host Shen Li and co-host Chimeng Lo and co-host Daniel from Spain, who is recording this for us as well. There's so many things going on. I know there's a group chat going on, which we'll share with Jean-Marie, and I'm sure that anybody that wants to get a copy of that, we can make arrangements for that, and we'll give you access to that. Merci, Jean-Marie, pour être qui tu es. Merci. Good morning, everyone. Good night, everyone. À la prochaine. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Mr Londeix. Birthday. Happy birthday. Bon anniversaire. Happy Birthday from around the world. Anniversaire. Song Young, happy birthday. Song Young is on birthday. Happy birthday. Okay, Gaetan, good to see you as well. Trying to see who I didn't say hello to. Richard Durham, thank you for your... Hey, Richard. Hey, Ken, it's good to see you. Hey, man, great. I'm still alive.